Business is the organized effort of individuals to produce and sell for profit the goods and services that satisfy society. Business ge maanyi agaleeteddwamu abantu ab'enjawulo ng'amaanyi gano gazaala amagoba n'ebintu eby'enjawulo bisobole okutuusibwa eri abantu abatwetoolodde. So when we are defining business, bw'obanga onnyonnyola business, there are some key points I want us to note. waliwo ebintu eby'enjawulo bye njagala otegeere. Number one, ekisooka, there is organized effort. waliwo amaanyi agaleetebwa awamu, agateeketeekeddwa awamu. So in business, mu business there is organization. waliwo okubanga Waliwo okuteekebwateekebwa okulungi. There is organized effort. waliwo amaanyi agateekateekebwa. That's number one. kye kisookera ddala. Number two, ekyokubiri, there is produce and sale. waliwo ekizaalibwa ekiva mu maanyi gano ate ne kitundibwa eri abantu. Number three, ekyokusatu, there is making profits. waliwo okukola amagoba. And number four, ekyokuna, there is satisfying the needs of society. ebintu bino by'okolamu oba ebizaalibwa okuba mu maanyi gano birina okuba nga bimatiza abantu bano b'obiguza oba nga babyagala. There is satisfying a need of society. waliwo okuba nga ekyetaago eky'abantu abakwetoolodde kibatuukako ne bakikkiriza. Wayina okubaawo obwetaavu obutuukirizibwa. Amen. Amiina. Amen. So, if we are looking at organized effort, kati bw'obanga otunuulira amaanyi agateekateekeddwa, a person or a group of persons abantu ab'enjawulo oba omuntu ono who do the organization of the effort, akola okuteekateekebwa okw'amaanyi gano, in the business language they are called entrepreneurs. mu lulimi olwa bizinesi bayitibwa abantu abatandikawo emirimu. So, I also want to define who an entrepreneur is. kati era njagala okunnyonnyola omuntu atandikawo emirimu y'ani. So, an entrepreneur is a person who identifies a need kati y'omuntu azuula ekyetaago or a problem in a community. oba ekizibu mu kitundu wa w'abeera. It can be either community, society, a nation. Gisobola okubeera ekitundu mw'abeera, eggwanga. And this person takes on the initiative to provide a solution Era omuntu ono atwala obwetaavu okuleeta okugonjoola ekizibu kino, but he does it at a cost. naye n'akikolera ku Omuwendo. muwendo. Amen. So that cost is what we call a profit. Kati omuwendo guno gwe tuyita amagoba. So there are two things here Waliwo ebintu bibiri wano when it comes to entrepreneurship. bwe kijja okumuntu ono atandika bizinesi oba ku bizinesi ezitandikiddwa. On this side there is a need. Ku mukono guno waliwo ekyetaago. On this side, the other side, Ku mukono guno there is someone who takes on the initiative waliwo omuntu atwala obwetaavu obwo of solving the problem or providing the need. okunnyonnyola ekizibu kiri oba ekyetaagisa oba ekyetaago. That is key in business. Ekyo kintu kikulu nnyo bw'oba wakutandika bizinesi oba There has to be a need or a problem. walina okuba nga waliwo ekyetaago oba ekizibu oba omutawaana. And on the other side, there has to be a person willing to meet that need or to provide a solution for that problem. Kati ku mukono guli omulala walina okuba nga waliwo omuntu alina okuleeta ensonga egenda okuggyawo ekizibu kino. And this person does it at a cost. Era omuntu ono akikolera ku muwendo. So you don't do it for free. Tomala gakikola, tokikolera bwereere. That is what we call business. Ekyo no kye tuyita business. Tukyali bulungi? Are we together? Are we still okay? Tuli bulungi. So we have already defined what business is. Tumaze okunnyonnyola business kiki ekitegeeza. And we have defined who an entrepreneur is. Era tunnyonnyodde omuntu atandikawo emirimu oba business kyali.
So in every business, kati mu buli business there is two things that are key. mulimu ebintu bino bibiri nabyo nga bikulu nnyo. Number one, Ekisooka, there is customer satisfaction. waliwo okubanga mu bizinensi gy'olimu emmatiza bakasitoma bo b'otunze ebintu bino. When we were looking at entrepreneurship, I talked about meeting the need of community or society or a nation. Bwe nabadde njogera ku bizinensi nezitandikibwawo nayogedde nga ogenda kumatiza ebyetaago eby'ekitundu mw'oli oba eggwanga. You may think that it's the same thing with customer satisfaction. Oyinza okulowooza nti kye kimu nga bakasitoma abo bakkiriza oba bamativu mu bintu by'obawa. But customer satisfaction is more than meeting the need. Naye ate kasitoma ono okumatizibwa ekintu ky'omuguza kisingako okusisinkana obwetaavu bwe. You can meet the need, but you don't make the customer satisfied. Osobola okumatiza omuntu mu bwetaavu bwe. Come again, Sebo. Osobola okutuukiriza okuleeta osobola okutuukiriza ekyetaago You can satisfy a need naye ng'akitutte tamatidde. and yet your client is not satisfied. So customer satisfaction is more than meeting the need. Kaakati okumatiza client wo kisingirako ddala okusinkana obwetaavu bw'omuntu ono. It goes beyond meeting the need. Kigenda kisukuluma okusinkana obwetaavu bw'omuntu ono. That's why some businesses they may be having the same product on market, but some businesses have more customers or clients because of this. Y'ensonga lwaki ogenda kusinkana bizinesi ez'enjawulo nga batunda ekintu kye kimu naye nga waliwo bizinesi esukkulumye bakasitoma okusinga ku ndala. It's because of the level of satisfaction. Ensonga eri wano nti bamatizibwa mu ngeri ey'enjawulo. So, key number one is customer satisfaction. Ensonga esookera ddala baklayant oba bakasitoma abo bamatiziddwa. Now we are going to key number two, Tugenda ku nsonga ey'okubiri, making profits. okukola amagoba. So, in a nutshell, Mu bumpimpi oba nga mpunzika, a successful business is about those two things. bizinesi eneekulaakulana oba eyakulaakulana etambulira ku bintu ebyo ebibiri. Customer satisfaction, number one. Nga bakasitoma bwe bamatiziddwa, Number two, making profits. n'ekyokubiri okukola amagoba. So if your business is not making profits, Kati bizinesi yo bw'eba nga tekola magoba, you are not in business. mukwano toli mu bizinesi. Never get deceived. Tebakulimbalimba. If your business is not making profit, Bizinesi yo bw'eba nga tekola magoba, if you come to me, I will advise you to close it as soon as possible. bw'ojja gye ndi amagezi ge ngenda okukuwa kugiggalawo oba kugiggyawo bunnambiro, Don't wait for any other thing. nga tolinze kintu kirala kyonna. Close the business. Bizinesi giggalewo. So there are those two key things in business. Ebintu ebyo ebibiri mu bizinesi bya makulu nnyo. Customer satisfaction is number one. Bakasitoma abo bamatiziddwa, kye kisooka. Number two, making profits. Ekyokubiri magoba, That is business, briefly. kye bayita bizinesi mu bumpimpi. Make sure, if you are in business, that you satisfy the need of your customers. Fuba okulaba nti bw'obanga oli mu bizinesi bakasitoma abo ebyetaagisibwa oba bamatidde mu ebyo by'obawa. Number two, make sure you make profit. Ekyokubiri fuba okulaba nti okola amagoba mu bizinesi eyo. Amen. Amiina. So these two things, Ebintu customer satisfaction and making profits, Ebintu- they should always move proportionally. ebintu bino ebibiri, okumatiza baklayanti b'oguza ebintu n'okukola amagoba bitambula bibiri. If you raise the customer satisfaction, Singa omatiza baklayantsi bo oba bakasitoma abo, automatically your profits will rise. amagoba gagenda kugirawo. So when you are doing business, never focus on raising your profits.
So if you have a milk business, bw'oba ng'olina bizinesi y'amata, how can you calculate profit? amagoba oyinza kugabala otya? So I've used that milk business, Nkozesezza bizinesi eno oba edduuka lino ery'amata, but you can use any other business. It applies to every other business. kaakati gw'osobola okukyusa n'odda mu bizinesi yo ne tubalira wamu. So we are going to look here. Tugenda kutunuulira wano. Mwami Magezi ojja kudda wali eri basobole okulaba. Okay. So we are going to first look at the input, Tusoose kutunuulira kye twateekamu, and we are going to look at we are considering 1 month. era omwezi gumu gwe tutandikiremu gwe tubaliramu kati. Tugenda kutunulira omwezi gumu. So when you look at the purchases, Bw'otunuulira ebintu bye waggula, remember we are looking at inputs. jjukira tutunuulira ebintu by'otandise nabyo by'otaddemu. And you remember we said Jjukira twagambye profit is the difference between output and input. amagoba y'enjawulo eri wakati w'ekyo kye wateekamu n'ekyo ky'oggyamu. So this is our input for 1 month. Kaakati kye kino kye twateekamu mu We mwezi made- gwaffe ogusooka. We made purchases of 2,000 liters of milk, Twagula litas 2,000 ez'amata, and each liter costed 2,500. era buli lita nagigula 2,500. So our total purchases was 5 million. Ekitegeeza nti sente ze nakozesa awo bwali obukadde 5. We used transport Entambula to get milk from the source to your business. okugajja ku faamu oba okugajja wona gye nagajja okugatuusa wengenda ogatundira. We incurred a cost of 100,000 as transport. Nakozesa emitwalo 10 nga transport. There was packaging. Obuveera When someone comes to buy a liter or liters, a few liters of milk, they always pack them in a kavera. omuntu bw'ajja okugula ekigero kyonna eky'amata tugateeka mu kaveera. But many of the businesses don't consider that Naye as an input, bizinesi ezisinga tezibala buveera obwo, which is wrong. kibi nnyo. So number 4, we have power or electricity. Ekyokuna masannyalaze. If you are having a milk business, Bw'oba ng'olina bizinesi ey'amata, you need to have coolers or refrigerators. olina okuba ng'olina fridge ezigenda okuuma amata gano nga tegoonoonese. So a fridge consumes power. Kati fridge eno enywa amasannyalaze. So let us say that our consumption of power in 1 month is 30,000. Kale tutunule tugambe nti omwezi tunywa oba tutwala ekyuma kino kitukozesa amasannyalaze ga mitwalo 3. So there is also rent. You are renting the place where your business is. Ekifo mw'otundira okipangisa, You have wages. era oyina emisaala okusasula abantu b'okozesa oba b'okola nabo. You pay the people who are working Abantu in your b'okozesa, business, abantu b'okozesa mu bizinesi yo, and you should also pay yourself a salary. ate naawe olina okwesasula. So if in 1 month we are having wages of 200,000, Kati mu mwezi sente zigenda mu bakozi nga naawe kwoli bwe giba nga giri emitwalo 20, you have to record it down. naawe olina okuba ng'oziwandiika. We also have taxes or permits. Tuyina emisolo. So someone may say we don't pay taxes every month. Omuntu ayinza ogamba nti naye buli mwezi sisasula misolo. I think something was missed here. But what we normally do, every business to run, Buli bizinesi okuddukanyizibwa you have to pay for a permit. olina okusasulira emisolo. So in this area, I think they pay 120,000 per year. Kati mu kifo kino mwe tuli basasula emitwalo 12 buli mwaka. If you are having a retail business. Bw'oba ng'olina edduuka lyonna oba bizinesi efaanaganako bw'eti. So you divide the total of the cost of the permit, which is 120,000, by 12, because we are having 12 months in a year. Okubisaamu emitwalo 12 gy'osasula ogabizaamu emitwalo 12 gy'osasula mu mwaka mu myezi egiri mu mwaka egiri 12 mu So mwaka. you get 10,000. Kati ofuna mutwalo. That's the cost of taxes or permit, or the permit per month. Kaakati gwego omutwalo gw'osasula buli mwezi. So we have a total down there. Kati tuyina toto y'essente z'okozesezza mu mwezi. At the end of the month, that's the total of our input.
ku nkomerero y'omwezi zezo sente z'otaddemu. I may have missed some of the expenses like airtime, Nyinza okuba nga ebimu nabibuuse nga airtime, like other things, but I will encourage you to record everything naye that you spend money on as you are running your business. nja kusaba owandiike wansi buli kimu kyonna ky'okozesa ng'otandika bizinesi eyo. So that will be the total cost of running business per month. Kaakati zezo sente z'ogenda okukozesa omwezi okuddukanya bizinesi. So let us go to the side of output. Katugende kati ku bivaamu. So remember, we bought 2,000 liters of milk, Jjukira twaguze liters 2,000 ez'amata, and we bought each liter at 2,500. era buli lita ne tugigula 2,500. But we are going to put an additional sum of money which will be looked at as our profit Kati tugenda kwongeramu akasente ke tugenda okutunuulira ng'amagoba agaffe, of just 500 shillings. siringi 500 zokka. And we are going to sell each liter at Kati- 3,000 shillings. Kati lita eno tugenda kugitunda 3,000. So when we sell 2,000 liters at 2,500 liters at 3,000 shillings, Bw'otunda liters 2,000 ez'amata nga buli lita ogitunda 3,000, the total will be 7,500,000. bugenda kubeera obukadde 7,500,000. So that will be our total output for 1 month. Kaakati zezo sente zizogenda okuba ng'oggyemu mu mwezi. So now how do we calculate our profit? Kaakati amagoba tugabala tutya? This is how we do it. Bwetyo bwe tugakola. We are going to subtract Tugenda kutoolako our total input, essente ze twateekamu, which was 5,460,000. bwali obukadde 5,46,000. We are going to subtract that from our total output. Tugenda kuzitoola ku ezo ze tufunye nga tumaze ze tufunyeemu mu mwezi, Which is 7,500,000 shillings. nga bwe bukadde 7,500,000. So we shall be coming up with a difference of 2,040,000 shillings. Tugenda kuvaamu n'obukadde 2,400,000. So from that we see that our business is making profit. Awo ne tulaba nga bizinesi yaffe erimu okukola amagoba. Amen. Amiina. So simply that's how we calculate our profit when we are running business. Bwe tutyo bwe tubala amagoba nga tuddukanya bizinesi. You have to record everything, every expense that you incur. Olina okufuba okulaba nti buli kamu konna k'oteekamu ssente ng'otandika okawandiika. But many of us are running businesses and we are not doing any records. Naye abamu ku ffe ebitabo byaffe ebya bizinesi tebiriiwo. That's something terrible when you are doing business. Kintu kikyamu nnyo bw'oba ng'okola bizinesi. Make sure that you have all the records of your business. Fuba okulaba nti records zo zonna eza bizinesi ozirina. If I were to bring people here from you who are doing business, some of you don't have records of some of what we are having here. Singa mpitayo omu ku mmwe kwaba bali bizinesi, bangi ku ffe tetulina bintu ebyo. You just send a boda man to go and pick things from the wholesale shop. Owa boda omusindi kagenda ondetera ebintu okuva ku wholesale. You give him 3,000 and you don't record it down. N'omuwa 3,000 n'otaziwandiika. The permits, Emisolo, the power, amasannyalaze, the water you use, amazzi you g'okozesa, don't record those things down. tobiteeka wansi. There's no way you can track whether your business is making profit or is not making profits when you don't have records. Tolina engeri gy'ogenda kulondoolamu oba bizinesi yo ekola amagoba oba tekola magoba. So if we are to be serious business people, So bwe tuba nga bakubeera aba bizinesi, abantu abakola bizinesi, let us learn a culture of having records for our businesses. leka tweseemu enkola ey'okuwandika wansi buli kimu kyonna kye Like tuteekamu I said, ensimbi. Nga bwe if a nagambye, business is not making profit, business close bw'eba it nga down. bizinesi bw'ebanga tekola magoba giggalewo. Don't wait for someone else to come and close it down for you. Tolinda mulala kujja kugamba nti gundi ggalawo oba kankugalirewo. So how will you tell whether your business is making profits or is not making profits when you don't keep records? N'ategeera ntya bizinesi yange ekola amagoba oba tekola magoba singa ebitabo byange biba tebiriiwo? It's as simple as that. Kyangu nnyo bwe kityo.
You can even get just a normal exercise book and take those records osobola n'okufuna ekitabo ekya bulijjo n'owandiika ebintu bino wansi every 4 weeks. buli luvannyuma lwa wiikisi 4. You have to check yourself. Am I making profit or I'm making losses? Ndi mu kukola magoba oba ndi mu losses zokka. So briefly, that is what profit is, and that's how we can calculate Mu profit. bumpimpi bwe tutwe tubala amagoba ga business. Thank you for that. Mwebale nnyo. Then lastly, there's Ekisemba- something very important I want us to look at. Ekisemba ina ekintu ekikulu nnyo kye njagala tutunuulire. I'm left with just a few minutes. Nsigazaayo eddakiika ntono nnyo. Is the purpose for business. Ekiruubirirwa oba ebiruubirirwa bya business. Why do we start business? Lwaki tutandikawo business? There are quite a number of reasons why we start business. Nsonga nnyingi nnyo ze tulina lwaki tutandikawo business. But I want us to look at just a few of them. Naye njagala tutunuulire ebintu bitonotono nnyo ku ebyo. The list may be endless, but we are going to look at a few of them. Biyinza okuba nga bingi nnyo naye katutunuulireko bitono. Number one, Ekisooka to earn income. kufuna ku ssente. No one should ever deceive you that you can survive when you don't have an income. Tewabeerangawo omuntu omu asobola kukulimba nti osobola okubeezawo obulamu buno nga toyina ssente. You need to have an income. Olina okuba ng'olina ssente we ziva. And you need to see that your income increases from time to time. Era olina okufuba okulaba nti essente zo zino zikkula buli luvannyuma lw'ebbanga eggere. Never get at a level where you are satisfied with your income. Totuukanga ku mutendera ogumu n'ogamba nze namalayo. At least you make that money and you give it away. Kaakati gwe ssente sigala ng'ozikola okutuusa nga zikutamye otandike okuzigaba. Never get to a level where you are satisfied. Totuukanga ku mutendera ogumu ng'owulira gwe kyonna buli kimu okituukirizza. So number one is to earn an income. Ekisookera ddala okubeerako akasente k'ofuna. We have been looking at profit. So profit will be your income. Amagoba agava mu ssente zo. Number two, Ekyokubiri, to meet and satisfy the needs of the customers. okutuukiriza ebyetaago by'abakasitoma bo. I know you may get confused here Oyinza okutabulwatabulwamu wano. because when we are looking at the two key things when it comes to business, we said number one should be meeting customer satisfaction. Twagambye nti ebintu ebiri ebisooka mu bizinesi ekisookera ddala okufa okulaba nti omatizza bakasitoma bo ebintu bino. And number two, making profits. Ekyokubiri kukola magoba. But here we are looking at number one, purpose Ekisooka wano okubanga ekiruubirwa kya bizinesi is to earn an income okubanga olina ssente z'ofuna which comes in form of profit. ekijja ng'amagoba. And customer satisfaction has come at number two. Era kati nga okumatiza bakasitoma bo oba okubawa bye baagala kizze ng'omutendera oba ng'ekiruubirirwa ekyokubiri. But here we are looking at the purpose. Wano tutunulira biruubirirwa. That's why your number one purpose of starting a business should be to earn an income. Y'ensonga lwaki ekiruubirirwa kye ekisookera ddala ng'otandika bizinesi kubanga olina ssente z'ofuna. So number two, meet and satisfy the needs of the customer or clients. Ekyokubiri fuba okulaba nti ebyetaago bye bakasitoma b'osaavinga ebintu bino obituukirizza. Number three, Ekyokusatu, to provide employment. okubanga oteekawo emirimu. Wano ndowooza nina okukubawo ennyo. Let me put more emphasis here. Today the word unemployment is one of the words that are much spoken in Uganda. Olwaleero kubanga abantu tebalina mirimu oba okugamba nti emirimu gyabula kye kigambo ekyasinze okukozesebwa mu But Uganda. did you know that it's our responsibility, you and I, to create employment? Naye okimanyi nti buvunaanyizibwa bwo gwe nange okubanga tuteekawo emirimu. It's not the responsibility of the government. Si gavumenti, It's not the responsibility of the World Bank. si buvunaanyizibwa bwa World Bank. It's our responsibility, you and I. Obuvunaanyizibwa bwaffe The gwe responsibility of the nange. government is to take taxes from you. Obuvunaanyizibwa bwa gavumenti kukuggyako misolo. Never be deceived. Tebakulimbanga. When it comes to employment, it's you and me. Bwe kituuka kuteekawo emirimu gwe nange fe abagiteekawo. We have to provide employment. Tulina okuteekawo emirimu.
I told you I'm running a business of, I'm running a construction company. I'm one of the directors. Nabagambye nti nyina business gye tuddukanya ndi omu ku badirector baayo. At the end of last year, Omwaka ogwedde bwe gwali guggwako, I remember I went to one of our sites nzijukira nagenda ku sayiti zaffe ezimu and I looked into the records we had. ne ntunuulira records zaffe ze twali tulina. But on average, Kati bw'obalaabalamu we were employing 150 people per day. twali tuwa abantu 150 emirimu. Leaving out the service providers. Kati ng'oggyeko obuweereza buno obulala. But this is a company that was formed by two people. Naye eno ye kampani yatandikibwawo abantu babiri. So if two people can employ 150 people, Abantu babiri bwe baba nga basobola okuwa abantu 150 you think emirimu. of what can happen if each one of us here can employ 150 people. Fumiitirizaamu olowoozeemu singa abali wano bawa abantu abali wano bawa abantu 150 oba abantu bameka bosobola okuwa emirimu. I think we can employ a whole village. Tusobola okuwa ekyalo kiramba nga tukiwadde emirimu. We people who are seated in this room Ffe today, abatudde wano we can employ a whole village. tusobola okuwa ekyalo kiramba And I emirimu. want to emphasize this as I'm encouraging us. Njagala kukubawo nnyo wano oba kuteekawo nnyo essira wano. Let us start thinking of starting businesses. Leka tutandike oba tulowooze okutandikawo business. That's how we are going to overcome the problem of unemployment, Bwe tutyo bwe tugenda okuggyawo kiri ekigambo emirimu gyabula. which is our third purpose Era nga of starting business. kye kirwe kyaffe ekyokusatu lwaki tutandikawo business. Number 4, Ekyokuna, to contribute to national revenue. to contribute. To contribute to national revenue. Okuzimba ebyenfuna by'eggwanga. Emisolo. Okuyita The misolo. moment you start a business, the next day the tax man will be at your door. Olunaku lw'olitandikawo business ono anoonya emisolo ajja kujja ku konkone. And for them, they are so aggressive. Bo bakambwe nnyo bali. They don't care how much profit you are making. Tebafuddeeyo magoba kigoyi. Actually, even before you open up, nga tonaba na kutandika you need to get a permit or a license. olina okuba nga license ogirina. So that's what I was telling you. Government will never create jobs Gavumenti that are enough for the citizens. teriteekawo mirimu nga gimala. Their biggest interest is in the revenue. bo we basinga okutunuulira sente z'oyingiza oba misolo. And it has an origin in the Bible. Era ne mu bayibuli kirina ensibuko okuva mu bayibuli. It is biblical. Kya bayibuli kya bwakatonda. When you read the book of Psalms, First Psalms, bw'osoma zabbuli esooka, no, First Samuel, Samwiri ekisooka, when people asked God to give them a king, abantu we baabuuza oba bwesaba katonda abawe kabaka, he told them, yabagamba the kings will come to you and take taxes from you. agamba kabaka agenda kujja naye agenda kubaggyako emisolo. So never get deceived that you will ever run a business without paying tax. Era tebakulimbanga nti oliddukanya bizinesi yonna nga tosasudde emisolo. Not anywhere in the world. Tewali mu nsi yonna w'osobola kikolera ekyo. So, purpose number 4, Ekirubiro ekyokuna, to contribute to national revenue. oba ozimba ku byenfuna by'eggwanga okuyita mu misolo. And it's not bad Si kibi. if that money is put to proper use. Sente ezo singa ziba zikozesebwa They use it bulungi. to build infrastructure. We are using roads. Bazikozesa okuzimba enguudo. Number 5, Ekyokutaano, we start business tutandika business to contribute to charity. okubanga tuzimba emirimu egy'obwanakyewa. Tusisinkana ebyetaago by'abantu abalala Okusinkana ebyetaago by'abantu abalala. abatannatuuka gwe w'otuuse. Those that have not yet reached your level. Ekyo nno kikulu nnyo. That's so great. That's why I told you should never get satisfied with your income. Yensonga lwaki nagambye nti omatizibwanga ne sente z'olina. If you are at a higher level, Bw'obanga oli ku ddaala ng'olina eddaala ly'oliko, there's someone who is still at a lower level waliwo ali ku ddaala erya wansi who needs to get a hand from you. eyeetaaga gwe okumuwa omukono. So
It's your responsibility buvunaanyizibwa bwo sometimes to meet their need, okusinkana ebyetaago by'abantu bano, because you were also once there. kubanga naawe jjukira waliko bw'otyo, And if you are not careful, era bw'obanga teweegendereza you may go back there. ate nabo osobola okubaako ne bakusika n'okkirira ddala wansi. Amen. Amiina. The last one we are going to look at. Ekisemberayo ddala, This conference was organized by the house church. e conference eno oba olukuŋŋaana olwo lwateekateekeddwa House Church. We are a church. Tuli kanisa, We are in ministry. tuli mu buweereza, We are doing kingdom work. tukola omulimu gw'obwakabaka. So if I put it last Nakisembezaayo intentionally, nga nkigenderedde, but I think sometimes it has to rank first. ndowooleza ddala nti ensonga eno ey'omukaaga ye yandisookedde ddala wali. But after going through that list, Naye ng'oyisse mu lisiti eyo byonna bye tuwandiise awo, never forget to spare some money from your income to finance kingdom work. teweerabiranga okutoolayo ku ssente okuziteeka mu mulimu gw'obwakabaka bwa Katonda. So many of the churches or ministries are not doing real business as trading and Amakanisa agasinga oba obuweereza obusinga tebuli mu bizinesi ez'okutunda. but their presence in society and community Naye is so important. okubeerawo kwabwe mu byalo oba ne mu bitundu mwe babeera kikulu nnyo. So church needs money. Kati ekkanisa yeetaaga ssente, Ministries need money. obuweereza bwetaaga ssente. That money has to come from us. Kati ssente ezo zirina kuva mu ffe. That money has to come from us. Ssente ezo zirina kuva mu ffe. And it's also biblical. Era nakyo kya bwakatonda. Like I said, Nga bwe nagambye, taxes are biblical. emisolo gya bwakatonda. So look at this as also a tax. Kati ne guno nagwo tunuulire ng'omusolo. So giving to ministry or giving to church Kati okuwaayo eri ekkanisa oba eri obuweereza is biblical. nakyo kya bwakatonda. And it comes with a blessing. Era kijja n'omukisa. Amen. Amiina. So I want to end on that. Njagala kukoma awo. But there are other purposes for doing business. Naye waliwo ebiruubirirwa ebirala lwaki tutandikawo bizinesi. But briefly, I wanted us to go through that. Naye mu bumpimpi njagala tuteekewo ensonga ezo omukaaga. Thank you so much. Mwebale nnyo.